Hola, ¿qué tal estáis aquí jugando a Train World 2? Y hoy vamos a ver la ruta LGV Mediterranee, una ruta francesa que han sacado para Train World 2. Bien, entonces entramos en la ruta y aquí lo pone, la bandera de Francia. Disfruta de las emociones de las líneas de alta velocidad a bordo del emblemático TGV Duplex, a través del soleado sur de Francia en Train World 2, LGV Mediterranee. Muy bien, pues nos vamos a la exploración, a las formaciones y tenemos la introducción a la ruta y la introducción al tren. Así que primero vamos a hacer la introducción a la ruta. Bienvenido al LGV Mediterráneo. Welcome to Train Sim World 2, the immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience. It is necessary to be fully observant of the surrounding world. Practice by looking up, down, left, and right. A ver, aquí hay una de esas tareas que ya la he completado. This is one of many interactives to be discovered, but not all of them will be as... A ver, ahora vamos a ir a la locomotora que es esta. Es bastante bonita y han decidido coger la versión Carmillón. A ver, es de 2 pisos. Ahí está el vagón comedor. El tren es bastante bonito. Por el interior se ve el color de las puertas un poquito. Estamos en la parte verde, la de atrás era la roja. Y ahora pues nos sentamos en algún sitio. Solo para pausar el menú. A ver, por aquí vemos cómo es de bonito el tren. A ver, nos sentamos un momento. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Check it out now and then return to the game when ready. Ya está. Vale, a ver. Y ahora pues bajamos y nos vamos a la locomotora principal, que es un gran motor. Bueno, también decir que es un tren de alta velocidad que puede correr bastante. A lot of time will be spent operating trains, so when ready, sit in the driver's seat. A heads-up display has appeared on the right-hand side of the screen. This is a guide to what the train is doing. This is the speed display. The current speed will be represented by a moving bar. The red marker indicates the current maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. This is the power display. A number will indicate what position the power control is in. These are the brake indicators. They show the state of the various brake systems, allowing independent management of them. In the top right are the signal and speed limit displays. These feature an indication of what is approaching and a countdown distance to when they will come into effect. Some of these displays can be hidden via the settings menu for a more challenging experience. Muy bien, ya nos han contado todo y empecemos con la ruta. This train is ready to go. Push the indicated handle all the way forward to get moving. Lo raro es que no sé por qué se mueve muy despacio. Bueno, a ver, esto será en la secuencia de introducción. Seguramente en la locomotora original se mueve más rápido. Muy bien. Pues aquí vemos el tren, sí que es el Carmillón. Y estamos saliendo de Marsella. Es un tren solo, no es de doble composición. Y a ver qué más nos dice. Train Sim World 2 allows you to ride and drive from an internal and external viewpoint. Let's take a look now while the train is in motion. A ver,
Esto es muy útil para cuando quieras ver el tren. You've only explored a small area here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Voici à la gare de Marseille-Saint-Charles. Welcome to the beautiful south of France. Climb aboard the modern high-speed express TGV duplex train. Travel at speeds of up to 320 kilometers per hour using the TVM 430 onboard signaling system to move swiftly and safely. Drive from Marseille via Aix-en-Provence to Avignon. Along the way, don't forget to place route maps, hang TGV posters, restock first aid points, apply no trespassing signs, and repair broken cabinets. This is the LGV Mediterranee high-speed line. Muchas gracias por la información, Ruta. Pues ahora, ya que hemos hecho la introducción a la ruta, pues nos toca hacer la de la locomotora. Introducción al Welcome to TGV. driver training here at Marseille. Today you'll be learning to drive this SNCF Series 200 TGV duplex in camion livery. This brief introduction will cover critical driving controls and passenger operations, so climb aboard to get started. Vale. Aquí nos va a contar muchas cosas que... Take a seat in the driver's position because this is where you'll be spending most of your time. Que sepáis que aquí vamos a tener que hacer un montón de cosas para arrancar el tren. To begin, you will need to press the service retention cancel button to take control of this service. In normal operation, this unit draws electricity from the overhead catenary via a pantograph. However, since the pantograph is currently in the down position, to activate the control desk, set the master switch to active. Now activate the pantograph using the normal and DC positions on the different rotary switches so that it raises up and makes contact with the overhead catenary. The DC setting should be used in the area of Marseille. The LGV setting should be used outside of Marseille. And the AC setting is used in other AC overhead line areas. The circuit breaker will need to be set to allow power to reach the entire train. Now that the circuit breaker has been set, it will need to be armed. Use the indicated control to rearm it. Lighting is automatically set when enabling the master switch, but make sure you use the low beam lights when passing other trains so as not to blind oncoming drivers. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Abrimos puertas y como veis se tarda un montón en arrancar este tren. Vais a ver cuánto falta todavía. Next, you need to do the brake test. This ensures that all the brakes are working correctly before you set off. First, press the brake hold button to hold the lead power car brakes into their current state so that you don't roll away. This does mean that during these tests you will not see the locomotive brake cylinder gauge move at all. And now press the emergency brake button. You'll see the brake pipe rapidly drop to 0 bar, verifying that this is working correctly. Use the brake neutral switch to disable the brake lever, which will display the blue light indicating that the release portion of your brake lever is now disabled. You can now re-engage the brake control by using the brake neutral switch and confirm that the blue light now goes out. Now that you've tested the emergency brake, you'll test normal brake operations. Then hold the train brake in the release position. Hold the train brake control in apply until the brake pipe and that's the brake system fully tested.
The reverser is used to set the direction of travel. There are 3 driving modes on the TGV. Coupling and uncoupling. The speed is limited in this mode and is intended for coupling maneuvers. Manual control. This is usual mode for driving on classic lines. And selected speed. This uses the speed selector control and is used by the driver on high-speed lines to set the maximum cruise speed. To get started now, select the manual control mode as you are on the classic lines. It's time to get going. Set the doors to locked. Vale, cerrando puertas y ya nos vamos de Marsella. For this introduction, you'll be driving as far as Aix-en-Provence. Finally, press the brake hold button and you should see the yellow light go out, and hold the train brake in the release position to release the brakes. The train is now ready to part, so apply a small amount of power to get moving. Vamos a ello. Y efectivamente se mueve más rápido. Vale, a ver, estamos saliendo de Marsella. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and keeping to the speed limit is important. If you begin to overspeed, hold the brake lever into the applied position to slow down. A ver, estamos en Marsella. Es una zona de muchas vías. Es Francia y este es el mapa que tenemos. Tenemos que llegar hasta Aix-Provence para completar este tutorial. Así que habrá unos pequeños cortos para poder realizar la introducción. Vale, a ver, le metemos más velocidad y luego será 110 de velocidad más. Vale. Ahí hay un tren. Por cierto, mirad un detalle de esta ruta. En algunas estaciones de Marsella están como abandonadas. No sé por qué, pero están abandonadas. Aquí hay una, luego enfrente encontraremos otra y luego otra. Mirad, aquí tenemos otra estación. Es otra estación de abandonadas. Y queda otra. You're approaching the voltage changeover area and need to change the voltage on the train in order to continue. You'll do this without stopping the train. Mirad, aquí está la otra estación. Open and then close the circuit breaker. Vale. Dice que hagamos esto. Y otra vez. Lower the pantograph by moving the switch to the lower position. Change the pantograph mode switch to LGV. Vale, ahora dice que vayamos al punto de cambio de alimentación. Vale, hay que esperar. Espero que no se me detenga el tren. Bien, ahora subimos el pantógrafo. This means that the rear of your train has passed the voltage changeover area and you can raise the pantograph. Do this now by switching the selector switch to the N position. Bien. When the arm breaker symbol illuminates, rearm the circuit breaker. This means you can now increase power up to the indicated speed on the TVM display. A ver, vamos a volver a activarlo todo. Nicely done. You're in good shape to continue the journey. Vamos a ello. Ahora tenemos que detenernos en Aix-Provence. Este túnel que sepáis que es bastante grande. A ver, el TGV está subiendo. Muy bien. Y ya está. Esperad hasta que salga del túnel. 270. $230. 200. Me da a mí que vamos a salir ya del túnel. You're now approaching Aix-en-Provence, so apply a small amount of brake force to achieve a comfortable, safe stop. Muy bien. Espera hasta que llegamos a Aix-Provence.
Vale, creo que vamos a salir del túnel. El túnel es bastante largo, como veis. Vale, 270. Vale, ahí está la salida. Ahora esperad hasta que lleguemos a exploración. 170. Vale, vale, estamos frenando. Hay que llegar a esa zona. 170 todavía. Vale, a ver, estamos entrando por la estación. Esta es la vía de servicio. Y estamos a punto de entrar. Cero de velocidad, dice. Ya, pero es que estamos en una estación. A ver. A ver, estamos llegando a la estación. Vamos a entrar. Aquí hay otra TGV. Vale, frenamos. Frenamos aquí, frenamos aquí, frenamos aquí. Cuesta un poquito, pero hemos llegado. Bien, ya está. Tiene un poco de cuesta. Abrimos las puertas. Y ahora dejamos cargar a los viajeros. A ver, ya está. Y pues fijamos. Ahí hay otro TGV que viene. Good work. That concludes all the basics of operating this train. Gracias. Pues nada, esto es todo la ruta Marsile-Avillon de LGB Mediterráneo y de la locomotora. Así que adiós y nos vemos en la próxima.